Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na tara a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun fara bayani ne akan DAX using calculated column, inda muka yi bayani duka na simple arithmetics. Mun yi bayani akan multiplication, subtraction, division da kuma addition. Yau insha Allahu za mu ci gaba da bayani akan DAX da suke da alaka da calculated column. So abinda za mu yi bayani yau a cikin wannan video insha Allah za mu yi bayani ne akan percentage. So let me go to the table view domin mu gani. Already mun san formula na percentage. Duk wanda ya kalli video nawa ko series nawa na koyi Excel definitely ya ga percentage kuma da yadda formula na percentage yake. So let me just give you a heads up. Percentage formula is always specific value divided by the whole value multiplied by 100. So that's the percentage. So whenever you were asked to get the percentage, zaka san me specific value naka, ka san me total sum naka da total value, sannan ka samu kai multiply nashi by 100. So abinda zamu yi a cikin Power BI yanzu kenan domin mu samu percentage namu. So let's say for example muna so mu san me percentage of the stock quantity that we have left, percentage left of the stock quantity, ko percentage maybe we can say percentage sold. Duka muna cewa percentage sold of the quantity na products inda muke da su. So let me just create new column and then we talk about that together. Mu ga cewa za a yi mu samu percentage. So idan aka ce muna so mu samu percentage sold na kayan da muka sayar, muna so mu samu percentage sold, me specific value namu anan? Specific value namu shine quantity sold is our specific value. That's our specific value, quantity sold. So what is our whole value? Our whole value is the stock quantity. That is the original stock quantity is our whole value. So that we dividing quantity sold divided by the stock quantity. That will give us the percentage of the what of the quantity sold in our products. So shine abunda zamu yi yanzu. So nan zan kira shi kawai zan ce percentage sold ko kuma kwa percentage underscore, I just put quantity, I can put QTY underscore sold. So percentage QTY sold per each state, kowace state wanna percentage ta sayar. So I'm going to say this equals to, then we are going to say the specific value in mu kamar na faɗa shine quantity sold. So I'm going to say product quantity sold. So where is quantity sold? Then we are going to say divided by product quantity sold divided by stock quantity. That is the overall stock. So I can use overall stock, I can use stock quantity. Anyone do wanda muke so zamu yi amfani da saboda duka the same suka bamu. So ina amfani da overall stock kuma ina amfani da stock quantity. So let me just use stock quantity saboda shine original. So now idan muka yi wannan, abin da muke bukata shine mu saka multiply by 100. So before we put that multiply by 100, we have to put all this into parentheses. So I have to put brackets here, I have to put it here. So then say I'm inside space into multiply by 100. Then if I press enter, yanzu zai bani percentage values na duka wannan state per state, percentage in the coordinate state ta sayar. So za ku ga Abia ta sayar da 6%, Adamawa 31%, da sauransu. So haka za ka ga percentage in ya ci gaba da tafiya based on percentage sold per each state. So wannan shine yadda za mu gano wannan percentage in, but akwai way da za mu iya applying na mu gano wannan percentage in. Let me do it again. Wanda no need mu saka multiply by 100 kamar yadda muke yi ne a cikin Excel. No need mu sa multiply by 100. So let me just call it again into percentage QTY underscore sold. So yanzu ba zai amfani da the same name ba saboda already muna da shi na sa percentage QTY. So I'm going to say equals to, so specific value is is always the quantity sold. So we are going to say the quantity sold. Now quantity sold, say much quantity sold divided by
quantity sold divided by stock quantity. Then I'll press enter. So anan ina saka enter kawai zai ba mu yadda yake nuna muna Excel. Kowa ya san yadda Excel yake nuna 0 point this 0 point this 0 point that 0 point haka zai nuna maka. So kana yin wannan, you are on the cell, you select the cell. For example, now if I click here, I select this one, but I'm on this, I select this cell. Zan danna kawai wannan percentage sign in kamar yadda muke yi a Excel. So ina danna percentage sign, duka zai ba mu percentage in mu ga yanan gaba dai. So 16% shine percentage sold na Adamawa. Idan ka sauko kana neman Zamfara percentage sold is 23%, ga 4.7%. Akwai state inda suke da higher percentage sold, which is 102%, which is Akwa Ibom da sauransu. So haka za ka creating percentage ɗinka ka same shi na each and every state da kake bukata. Wannan yadda ake rubuta wannan percentage ɗin kenan a cikin Power BI. So go ahead ka yi practice in the percentage. Kana samu percentage, maybe quantity left, maybe percentage revenue generated per month, percentage this, all this kana calculate nasu, in as much as maybe calculation is on row basis. Zaka iya yin wannan using calculated column. So practice this. Is very very easy to do this. Ka yi practice nashi, sannan idan ka saba practice nashi ka saba, abun zai maka sauki sosai zai maka sauki. So akwai different ways kamar da muka sani, in muna so maybe we multiplying this, multiply by this percent, this multiply by this. All these are things that wancan example da na baku farko, maybe ina so in multiplying wannan times 2, or wannan ina so in multiplying by something da sauransu, duka you can do that yadda kake bukatar kai. Kamar misali kana so kai extracting percentage na under 5 children, ko target na under 5 children, target na maybe under 15 da sauransu, duka zaka yi applying wannan ka cire shi using all this. So bai da wani wahala wannan, gaba ɗaya bai da wani wahala. Just keep practicing it, ka san yadda zaka samu percentage a cikin Power BI. Nan za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video. Da batar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.